ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಬ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್, ಐ ಮೀನ್ ಐ TOEFL GRE ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ದೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಟು US ಗೆ. Okay. ಸೊ ಇನ್ 2003 ಐ ವೆಂಟ್ ಟು US ಫಾರ್ ಟು ಡೂ ಮೈ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 2 years, after 1 year. So 2001 2003 was beginning of January 1st. Okay. Actually December 31st. Okay. ಇಲ್ಲಿಂದ 2002. So New Year in US. New Year was in US actually. Land ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನು ನೈಟ್ 31st night. Okay. I remember that because seniors pick up ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. So no one was ready to pick up because it was 31st night. Okay. So ಆತರ then I did my masters ಅಲ್ಲಿ. After 2 years sequentially, I mean ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು I got into a job. The only thing is I did my MS in electrical, but from there somehow I got into IT. Okay. So since 2005 I've been in IT industry right now. So ಓಕೆ ಸರ್. ಸೊ US ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮದು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Yes. ಸೊ MS ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು IT ಫೀಲ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡಿದೆ, ನೀವು ತುಂಬ ಕಂಪ್ನೀಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, IT ಕಂಪ್ನೀಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸರ್ ನೀವು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. yes. ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ತಲೆಗೆ ಥಾಟ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಅದು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ? So what happened ನಮ್ದು ಅಂದರೆ I joined like ನಾನು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಗೆನೆಟ್ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ they were into multimedia industry. So ಅಲ್ಲಿ US ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ, USA Today ಅಂತ. So I used to work for that. I joined as a developer. At the end I was like a manager for a team over there. Okay. So 2022 ಅಲ್ಲಿ I actually I moved back to India in 2020. 2020 ಅಲ್ಲಿ I moved back to India. It was like Pandemic the decision after around pandemic. It was in and out of pandemic. ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇತ್ತು. Okay. So we decided to come back. Temporary or permanent, it was still undecided, but we moved back. And then 2022 ಅಲ್ಲಿ I quit my normal job and thought of starting a startup. Okay. Obviously it was not easy. ಯಾಕಂದ್ರೆ I'm coming from, again, my father and brother, they are into business. ಅವರಿಲ್ಲಿ they own we are into cement factory ಅಂತ In ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಪೈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಂತ ಇದೆ. Okay. So they were pretty much into this industry business side. I was not. I'm ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇದರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. So it was a bit of hard for me to go from that to this, from 9 to 5 to whatever this is, where it doesn't have a time. 9 to 5 there is no time for this one. Yes, sir. Mentality adu ಸ್ವಲ್ಪ it was hard, but it's going good. Okay. No complaints so far. So ಈಗ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಅಂತೀರಾ? Yes. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಯು ಥಾಟ್ ಯು ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯಾರು ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ? So as a inspiration andre, it's not going to be one person inspiration. I'm going to be very frank. Okay. I get inspired by a lot of things, lot of people, lot of books, lot of things. Even yado ಒಂದು forwarded message ನಾನು I might get inspired. Okay. So there is no doubt about that. But as a role model or asking for help, there are few folks where I usually, one is obviously my family, which is my brother and my as father. They are into business. That's right. And industrially ನಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಸಿನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಹತ್ರ. ಬಟ್ academically I have friends over here in E&C department alla I have a lot of friends, so I ask for them for academically. So as an advisor I have a lot of advisors from industry, from business, from academic. I take advice as an advisor. There are a lot. Inspiration, as I said, there is not one. I mean, I get inspired from a lot of folks, a lot of people. It's a constant inspiration going on. Okay sir. ಸೊ ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಈಗ. ಒಂದು IT ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವೆಬ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಅನದರ್ ಈಸ್ ಈಟ್ರಿ, ಫುಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ ಬೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಂದರೆ how you are managing that both? So one thing is very I'm going to say this, food alli I was involved. I mean, I know how to cook. I do cook pretty good. Okay. I think so. At least ಮಕ್ಕಳಂತೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕುಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋನಾ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್, ಇದು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋನಾ ಟೇಕ್ ದೇರ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಸೊ ಬಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಪ್ಯಾಷನ್ ಫಾರ್ ಕುಕಿಂಗ್. ನಾನು ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಕುಕಿಂಗ್.
Yeah, somewhere in like this was eventually we met some of us, like somehow we ended up in 2022 early, some of our friends, somehow we are all from ನಮ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. Okay. We ended up in Bagalkot in some way. Okay. So we all started, okay, we should do something together since ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದೀವಿ, ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಫುಡ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ ದೇರ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ ವೇ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಬಂದು. But as a passion was always food. I'm going to be very frank. I mean, IT is what I do, Okay. What I know, but food is my passion though. Okay. One is your passion, another is what I can do. Okay. Maybe Nice. that's how you can put it. ಓಕೆ ಸರ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ನಾನೀಗ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆಯ್ತು, ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೇವೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ನಾಟ್? I mean, I would say it will help you for sure, but doesn't have to be there. I mean, you need to take advice from them. Like if, for example, let's say that our na bere family alli huttidre, if I know them, that would have been enough. Like if, because they would have given me the advice. Same, not only just my brother and father, right? I have taken advice from a lot of other folks. So ಆ ಥರ open ಇದ್ರೆ then it should be fine. It's not a hurdle, or it's not even a stepping stone in any way. You can step on any stone, you just need to know where to go. Once you know where to go, you can step on that, and it's just you have to be open to ask those things. So you are telling that where there is a will, there is a way. There is a way, definitely. To be frank, I mean, it helped me because Manel Kutte, I can do it. I mean, I can ask some advice, I can get those things just sitting at home. But so if you don't know, you need to, if you are not part of that, then you have to ask for it. And I'm pretty sure you can get those things. It's much easy to give because they have went through this, right? It's not like or they have experienced this, so they're going to share that. It's same thing with me. If you ask me something, I can share you. ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಶೇರ್ ಆ ಥರ. ಸೊ ನೈಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನನಗೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕೇಸ್, ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಓಪನ್ ಎನಿ ಹೋಟೆಲ್. So what came in mind that you opened also idli batter dosa? So the cooking is a passion, but there is also a business also. At the end of the day, we thought about like a business. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹೋಟೆಲ್, ಬಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಫೋಕಸ್ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಯ್ತು, ದ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ವಿ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಸಮ್ವೇರ್, ರೈಟ್, ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್. ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಹೋಟೆಲ್ is like more of a subordinate. It's like ನಮ್ದು ಬ್ಯಾಟರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಮೋ ಇಟ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಗೋನ ಗೆಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಹಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆ ಥರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಹಿಟ್ ಒಂದಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಬ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ B2B. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನೇ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ B2C ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ we consider ourselves as B2B, and we consume our own batter, so that the next day it's going to be again fresh. Our concept itkonde eatery start madi bit bite as a company. Bit bite is more on the manufacturing. Idli dosa camp anta idella, that is eatery namdu. aa tara divide ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. But again, having said that, cooking passion, but still ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ US ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಇಟ್. Still it's always gonna be there. So, but as a honest compliment, sir, your Bit Bite is known for your masala dosa, sir. Thank you. Thanks. Like people talk about that masala dosa. We try to keep it like very clean, and that's all. Quality wise, we would never thought of compromising. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ನಮ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, so we have that little bit of not edge, luxury in a way. That's fine. It's our own batter, so we can, I mean, it's a packet ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ we can be more we have that luxury. Okay, sir. ಸರ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಹೂ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಹೂ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೀ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ PUC ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದವರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಆರ್
ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. Yeah. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಲೈಕ್ ನಾನು ಈ ಥರ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ, ಹೌ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬೂಮ್ ಇನ್ ಟು ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ಹೌ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಡನ್? See, what I'm gonna say is, one thing is, getting your idea is the main thing. Okay. Once you get an idea, like innovation, what we call, right? That's what. Innovation ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತು, ಅಥವಾ you can, if you think that this is an innovative idea or product or whatever, mechanical in terms of product ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, IT ಅಲ್ಲಿ if you think it has a more of a software tool ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ತಿಳ್ಕೊ, when you come up with an innovative tool, right, you almost conquered a lot of things at that point. Okay. Rest of the things ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, those are the things you get a lot of help. Okay. I mean, we can help because ನಾ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, we can help because we went through this process. Not that ನಮಗೇನು ತುಂಬಾ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ, it's just that we have done this before. Few months back ಮಾಡಿದ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ we started ಇದು ಅಂತೂ ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ, even that was also October, so almost 22 ಅಲ್ಲಿ, it's less than 6 or close to 6 months. So ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದೆ. So all this, so I have little bit of experience on like starting both types of companies. So ಆ ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಇನೋವೇಷನ್ that has to come from you or whoever is planning to do that. Once they get to that point where they feel like this is what I want, like I feel like this has a potential, I think then there is a lot of help. And we can, I mean, I as a personal, I will be more than happy to anyone to help in that one, because those are much easy to solve. Okay. The first one is very hard. That's something you individual has to come up with it. Once they do it, then like everyone has went through this process. That's fine. ನಮ್ದು ಅಷ್ಟಲ್ಲ, even online ಹೋದ್ರೆ ನೀವು you get a lot of help. And you just need to know what you are looking for. That's what. Once you know exactly what search query Google ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, if that is very clear, then it's very clear. You will get a lot of help for that. Whether you have to pay it or not, even if you don't have to pay it, you still get a lot of help. Okay. And again, once you get an idea, just one additional step I would say is research or market research. That's right. That one has to be done. Once you do all those things and you think that this has real potential, then starting company, those things are just ಡೇ ಟು ಡೇ ಸ್ಟಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಮುಂದೇನು ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟ್ ಬೈ ಡೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಮಾಡಬೇಡ, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಮೆನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್, ಟೇಕ್ ಮಿ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಲೈಕ್ ನೀನು ಯಾಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ಜಾಬ್ ಮಾಡು, ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಜಾಬ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಯು ಕಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸರ್? See, again, it's very personal ಇದು ಅದರಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕೇರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ರೈಟ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಓವರ್ ದೇರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ if you are a student or just trying to get out of that, there is always a scare that okay, what will happen if this doesn't work, fail adre. That's right. There is a plus and minus sign. Like now I'm gonna take 2 minutes on this one. There is basically let's say that ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು after 40 years. Okay. ನನ್ನ ಏಜ್ 42 ಅಂದ್ರೆ I started being an entrepreneur, I am above 40. Okay. And then most of the entrepreneurs would be 20s, 20, 25 ಅಂದ್ರೆ usual. Like you when a trend wise, I mean, Bengaluru ನೋಡಬಹುದು, usually they are that, right? The difference over there is I have little bit of like I earn money, so I have little bit of backing. Like ನಂಗೆ ಏನಾಯ್ತು, okay, if this doesn't work, it's okay, ಅಂತ ಆ ರೂಮ್ ಇರ್. ಬಟ್ having said that, I don't have that zeal ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಇದಾಗಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ನಮ್ಗೆ ತರ ಹಾಕಲ್ಲ, we have a baggage that we carry, which is family ಆಯ್ತು ಇದಾಯ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಇರಲ್ಲ. So that is the advantage they can take actually. You can there is that always a plus and minuses. I feel plus is that there is something they can take risk over there. Financially you get a lot of help though. Financial shouldn't be a barrier. Again, this is more for parents wise. Financial shouldn't be. You just need to know again where to ask, whom to ask. Okay. Once you know that, financial, like there is government wise also there is a lot of help over there. Recently. Now we still talk to ಮೇಟಿ ಮೇಡಮ್ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿ ಆಸ್ ದಮ್, ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಯು ಟಾಕ್ ಟು ವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಪೆನ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದಟ್ ಶಿ ಶೇರ್ಸ್ ರೈಟ್ ವಿದಿನ್ 5 minutes ಆಫ್ ಟಾಕಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ದಟ್ ಈವನ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ. ಓಕೆ. ಯು ಮೈಟ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನೋವೇಟಿವ್, ದೆನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ that would be the main thing is
financial shouldn't be a problem, but again, if parents are concerned about that, they should be little bit lenient on that side. It's not like they should take the money from them. There is a lot of help they can get. If it is innovative, they get a lot of help. ಓಕೆ ಸರ್. ಈಗ ಮುಂಚೆನೇ ಏನು ನಡೀತೈತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಜನ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ತುಂಬಿರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಸೊ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಬರ್ಬೋದಾ ಎಲ್ಲರೂ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರೋಂಥ? ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್, ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ಗಿಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ನೀಶ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇದು ಅಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಎಲ್ಸ್ ನೀವು ಕಂಪ್ನಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಯು ಗನ್ನ ಬಿ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ನಿಂಗ್. That's gonna be very critical. For that to happen, for you to stay for a long period, you have to innovate, you have to change, you have to adapt to those things. ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ it's much easy, not much easy, you have a better progression. The future would be much better. Okay. But there is, if again, the entrepreneur is not like ಆಗಬೇಕಂತ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ you need to have that idea, you need to, then it's much better. ನೀವು ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಐಡಿಯಾ ಹುಡುಕ್ಬಾರ್ದು, ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್, ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ, ಯು ಶುಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಐ ಮೀನ್ ಐ ವಿಶ್ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದೇ. ಐ ಮೀನ್ ಈ ಥರ ಆಗಿದ್ರೆ. ನಾ ಅದೇ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್. ನಮ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಇತ್ತದು, ನಮಗೆ ಈಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಲೈಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕಂಪೇರ್ಟಿವ್ಲಿ, ನಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಲೈಕ್ ಯು ಗಿವ್ ಅಸ್ ಲೈಕ್ 10 lines, like problems, we solve it. But we can't come up with a problem. We solve the problems. It's much easy for us to usually solve the problems. We are really good at that one. But the thing is, can you come up with a problem is not like if asking questions or doing all those things. Creativity is all. Once that you reach that point, absolutely. I mean, you can. So finding a problem statement is the biggest very, very big problem. That's the biggest problem actually. Finding a problem statement itself, and it has to be very like truth to that, right? You yellow copy madidru, it's not a problem. That's because you get a lot of help andre eno madidru agalla. You have to be very true to yourself at that point. Yakare if you want to survive for a long duration, then you should be very specific with what you plan to do. That's what. So let's hope for it. ಆದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನ ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡೋದಾರೆ, ನೀವು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡೋದಾರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. ಆ ಥರ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಸಿನ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ದೇರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇದು BSc ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ. ಐಮ್ ಗೋನಾ ಸೇ ಎಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಿದ್ರೆ, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕಂಪ್ನಿ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಯಿತು, you can search me on LinkedIn profile or any other profile. If you find me, try to contact me. I mean, again, I heard it's not like ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. If you think there is another person who can help you, try to contact him. Don't keep like, don't think that they might not be able to. The worst case they're gonna say no. That's the same thing where you were before. ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಅದರಿಂದ ಏನು ನಿಮ್ಗೇನು ಲಾಸ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಇದಕ್ಕಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ. ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಇಫ್ ದೇ ಸೇಸ್ ಯು ಮೈಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಟ್ರೈ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ಪ್, ಟ್ರೈ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕೀನ್. ನಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ 6th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಈಗ 3rd ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ದೆಮ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ you need to have that thing, like you have to own it. That's right. Whether it is or not, like whatever you do, you have to own that particular thing. ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ you have to be very open. You have to communication is very key. That's right. Again, very clear, communication doesn't mean English alla. Is not what I'm saying. It's I'm not saying sharing of thoughts. Sharing of thought. You even if you know English doesn't mean that you can communicate well. That's what. If you can't say what you want to say, then there is no point of knowing English. You might know 1,000 words, but still if you can't say those things or you can't express it, then there is no point in that. So communication, even in Kannada allu question kelbekidre yargare,
ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಬಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ದಮ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದೇ ವಾಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಲೈಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕೀ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋದಂಗೆ. ಸೊ these are my thoughts again. As I said, if there is any need, any help from anyone, will be there. We are in a lot of other social medias. We can help you however you want to contact us. We'll be more than happy to help. Okay, sir. So as sir said, he will be always available if you require him. So his LinkedIn profile link will be posted in the YouTube channel itself. So you can go and watch him. If you want to contact him, you can contact through the LinkedIn profile. So finally, sir, thank you so much for spending your valuable time with us and sharing such a good experiences of yours, and also sharing so much thoughts, so much things about entrepreneurship, startups, and other things also. So thank you so much, sir. Thank you so much. Thanks a lot. And I wish a very good luck for all you guys, and especially the whole Dhwani team and everyone, because this is a great initiative. Okay. I never been on this side of the building actually. So this is also my first time experience. Okay, sir. So congratulations and Thank you, also sir. very good luck. Thank you.